Okay, class. Isang ano lang pala, reminder. Yung ating, tignan nyo tong general solution natin. Class, di ba, itong x of x, exponential, itong of y, sine, cosine. Actually, class, yung pag-decide kung exponential or sine, cosine, depende yan dun sa problem na isosolve natin. Nagkataon lang na ito na applicable dito yung general solution. Pero, sige, para hindi kayo malito. Imagine niyo na lang na, nasan ba yun? Hanapin ko lang. Saan yung general solution natin? Tignan nyo. Exponential, negative exponential ng x, tapos sine ng y. Ano, saan ba yung problem natin? Tignan nyo to, class, Yung x natin, ito, di ba? So, medyo obvious naman na as you go along x, exponential decay siya. Kasi andito yung source nyo, di ba? Yung v naught, ito. So, habang papalayo ka sa kanya, medyo obvious naman siguro na exponential decay siya. So, yun yung first clue nyo. Second, along y. Ito, feeling ko, kung ako yung magsasolve, feeling ko dapat same yung value ng function dito sa both sides na to. Parang ganon. So, medyo may sense na baka sine, cosine yung y of y. Di ba? So, ang pangit naman kasi tignan kapag exponential decay yung along y. So, class yun yung tatandaan nyo. Medyo crucial yun actually sa pagpili nung medyo appropriate na solution natin. Pero, ano yan, pag nagsosolve kayo ng problems, masasanay din kayo. So, sa unang tingin, dito, along x, exponential decay, at along y, sinusoidal. Kaya yung general solution natin ay ganyan. Exponential yung x, tapos sine, cosine yung y. Okay? So, I hope na-gets nyo yun. So, now, let's proceed to separation of variables in spherical coordinates. Laplace equation in spherical coordinates. So, next topic. So, Laplace equation in spherical. Ito yung medyo masaya to. Okay, class, ang Laplacian in spherical coordinates can be written as 1 over r squared partial r. So, sundan nyo na lang to. Plus 1 over r squared sine theta partial theta sine theta partial v partial theta plus 1 over r squared sine squared theta partial squared v partial phi squared equals 0. Di ba ang complicated? Sa ano to spherical coordinates. Yung sa ano kanina, yung sa Cartesian, di ba partial squared x, partial squared y lang yun. Ito, dami-daming additional terms. So now class, yung itatakal natin ngayon, merong azimuthal symmetry. So let's assume that the system has an azimuthal symmetry. Ano class ang ibig sabihin ng azimuthal symmetry? Kahit anong phi mo, same yung function. So therefore, no phi dependence. Okay, class? Ano yung phi mo? Teka lang. Andito yung sphere. Ito yung phi. Okay? So kahit saan ka dito sa phi mo, same yung function. So kung no phi dependence, therefore, wala na tong last term. Yung partial squared v over partial phi squared, wala na yan. So, bali meron tayong 1 over r squared partial r squared partial v partial r plus 1 over r squared sine theta. Ay, nasa baba yung sine theta.
r squared sine theta, partial theta, sine theta, partial v, partial theta, equals 0. Burahin na natin tong r squared, or average r squared. Ayan, burahin na natin. So, therefore, we have partial r squared partial v, partial r, plus 1 over sine theta, partial theta, ng sine theta, partial v, partial theta, equals 0. So, class, anong ginawa natin kanina ng una? Nag-assume tayo ng ansatz, di ba? So, gagawin ulit natin yung separation of variables. So, we let v of r theta equals r of r, big theta of theta. So, okay. So, insert natin sa Laplace equation to get partial r squared partial r theta partial r plus 1 over sine theta partial theta sine theta partial r theta partial theta equals 0. So, class, itong partial r dito sa first term, mag-a-act lang siya sa big R, di ba? Tapos yung partial theta naman dito sa second term, mag-a-act lang sa theta. So, pwede natin siyang ilabas actually. So, we have big theta partial, wag ng partial, total derivative na, ddr ng r squared dr plus yung r labas na natin, r over sine theta, dd theta ng sine theta d theta equals 0. So ano ulit yung ginawa natin kanina? Dinivide natin both sides ng 1 over xy, di ba? So, dito naman, divide natin both sides ng r theta. Ayan. Pangit ng theta. R theta. So, we will get 1 over r ddr ng r squared dr over dr equals negative 1 over sine 1 over theta sine theta dd theta sine theta d theta over d theta. So, class, 'di ba kanina nilet natin, ay bakit na yung ganyan? Kasi nilagay ko na sa right hand side, 0 to, 'di ba? So, nilagay ko na sa right hand side yung second term, kaya may negative. So, class, kanina, we said that for this to happen, constant dapat sila pareho. So, ito rin, constant din sila. Constant. So, kanina, ano yung inano natin? K squared, di ba? So, this time, gagawin natin siyang L plus 1. Bakit ganyan yung form? Mamaya malalaman nyo. Convenient. Pwede naman natin siyang isulat na N, pero mas convenient kapag L plus 1 siya. Okay. So, now, for R, ano yung differential equation sa R? We have, so for R of R, 1 over R ddr ng R squared dr over dr equals L plus 1. So, we have ddr ng r squared, ay, napipindot ko yung erase. So, ng r squared dr over dr equals L plus 1 times r. So, class, using your ODE skills,
verify nyo na lang. So we get R of R equals A R to the L plus B over R to the L plus 1. Yun na yun. Yun yung R of R natin. Ay, ba't ko ibabox? So, kapag in-insert nyo dito sa differential equation, tama naman siya. So, kayo na lang yung mag-fill in ng steps. So, now class for theta, yung theta function natin. We get, ano yung differential equation natin? dd theta sin theta d theta over d theta equals negative L plus 1 sin theta times big theta. Class, medyo ano to, complicated na di ito. Babalik kayo sa 112, yung, ano ba yun? Frobenius method, yung power series. I-expand nyo pa ito power series, ganyan-ganyan. Pero itong diin na to ay special kasi may pangalan siya. So, ang solution dyan, we call them the Legend polynomials. So, the solution for the theta function, we call them the Legend polynomials. Legend yung lagi ko naririnig. So, they are the Legend polynomials. So, theta of theta equals P sub L ng cosine theta. So, sige, example ng Legend polynomials, P naught of x equals 1, P1 of x equals x, P2 of x equals 1 half 3x squared minus 1. Then, isa pa nga, P3 of x equals 1 half 5x cubed minus 3x. Okay. So, yun na. Meron na tayong R of R. Meron na tayong theta of theta. So, in spherical coordinates with azimuthal symmetry, ang general solution natin ay we have V of R theta. Multiply lang natin yung dalawa, di ba? A R to the L plus B over R to the L plus 1. PL ng cosine theta where L runs from 0, 1 to so forth and so on. Now, kanina 'di ba, dun sa Cartesian coordinates, pinagsama-sama natin lahat nung C sub n. Dito din pagsama-samahin natin lahat nung L. So, gawin natin general. So, in general, we have V of R theta equals summation L equals 0, positive infinity, A sub L, R to the L, plus B sub L over R to the L plus 1, PL of cosine theta. So, ito na yung gagamitin natin para mag-solve ng boundary value problem sa spherical coordinates. Medyo, ano siya, no? Medyo weird tignan. Okay, so additional, class? Additional property ng Legend polynomials. So, we have the orthogonality. Parang yung Fourier trick kanina. Orthogonality condition for, hindi ko alam kung nag-special functions kayo. Legend polynomials. Anyway, so we have negative 1 to 1, PL of x, PL prime of x, dx equals 2 over 2L plus 1 Kronecker delta L, L prime. Parang yung kanina, yung sa sign. So, yung ano natin kanina, yung Legend polynomials natin, yung argument niya ay cosine theta, di ba? So, yung x, gawin natin cosine theta. So, ano ang dx?
Negative sine theta d theta. So we have, so if x equals negative 1, cos ang theta ay, ang theta ay 0, ay pi. Tama? Tapos kapag ang x ay 1, ang theta ay 0. So, bali, this is pi to 0. PL of cosine theta, PL prime of cosine theta, sine theta, d theta, ay negative. Hindi ko na dito yung negative. Equals 2 over 2L plus 1 chronic or delta L, L prime. So, class yung negative, pangit tignan. So, yung negative, ilagay ko na lang sa bounds, baliktarin ko yung bounds para, ano, para medyo maganda tignan. So, ito ay 0 to pi. Ayan na. Yan na yung ating orthogonality condition na gagamitin sa boundary value problems natin. Parang yung kanina, di ba meron tayong condition na ginamit dun sa Cartesian. Dito rin, may gagamitin tayong boundary condition. Okay. So, example na tayo. Example. Nakapagod magsalita ng dire-diretso class. Hanap akong problem. So, example. Hala, ba't nawala yung grid lines? Wait lang. Nawala yung grid lines. Previous. Ba't nawala? Ito lang yung wala. Wait lang. I-X ko muna to. Yes. Okay. Hala, nawala. Anyway, ito meron na. So, example tayo. Ilan oras class yung natin? 'Di ba? Physics 130. 5 units. So, bali 5 hours a week. Haba nun. 3 hours a week nga lang, nakakapagod na, 'di ba? 5 hours pa kaya. Pero, kaya nyo yan. May tiwala ako sa inyo. Okay, so meron tayong hollow sphere. Hollow sphere. Ito na naman yung sphere. Hirap-hirap mag-drawing. Meron pang shapes dito. Default shapes para sa bilog. Okay, hollow sphere na merong V naught of theta sa surface. So, at the surface, meron siyang V naught of theta. Kanina, di ba, dun sa Cartesian, V naught of y. Ngayon naman, meron tayong general na potential, V naught of theta sa surface. Hollow sphere of radius r. The question is, find the potential inside the sphere. So, find the potential inside the sphere. Okay, so class, let's recall the general solution. We have V of r theta. Dito kayo class, lagi mag-uumpisa na sa general solution. L equals 0. Positive infinity, A sub L, r to the L, plus B sub L over r to the L plus 1, PL of cosine theta. Class, dito pa lang, meron na kayong mapapansin. At the origin, inside class, inside, so makukuha mo yung origin, di ba? Yung 0, 0, yung center. Sa 0, r equals 0. Therefore, magbo-blow up itong expression na to. Ayan, nakita nyo yan. BL over 0 to the L plus 1. Di ba BL over 0 yon? So, that is infinite. Magbo-blow up yon. So, this term blows up.
Paano natin iso-solve yan? Kung nagda-diverge siya, we set BL to 0. O, di ba? Sobrang convenient. Ganun lang. This term blows up, therefore, set BL to 0. Okay, update tayo. Wala na, ba't nawawala yung grid lines? Teka lang, class Hanapin ko lang yung, asan na yung options dito? Options. Tumatagal yung video. Ay, yun yung background. Bakit wala? Ayun. Okay na. Nawala yung background. So, update tayo. Update, we have V of R theta equals summation L equals 0, positive infinity, A sub L, R to the L, PL of cosine theta. So, ano ang boundary condition class sa boundary? At R equals R, V of R theta equals V naught of theta equals summation L equals 0, positive infinity, A sub L, big R to the L, PL of cosine theta. So class, how do we determine A sub L? So paano natin class yan makukuha? So we will use again the Fourier trick. So what we'll do is multiply both sides. So multiply both sides by PL prime of cosine theta, sine theta. Then integrate from 0 to 2 pi. Then integrate 0 to 2 pi d theta. So gawin natin na. Nawala na naman yung grid line. Grid size. Plus, bakit nawawala? Ayun. Tapos pag nag-add page ako, wala na naman siya. Bakit kaya ganun? Wait lang class Meron tayong technical problem. Ay, nako. Yes. Tignan nyo, naka 106. Ano na pala ako? Background. Nawala na. Class. Paano to? Hirap.